PC24RETV ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਜੁੜਨਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਊ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ it has right tone to it, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੋਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਫॉर ਆਲ ਦੋਜ਼ ਵਿਊਅਰਸ whose birthday falls today and who are also celebrating their anniversaries, who got a newborn baby in their home and are celebrating the arrival of new baby. For all those viewers who have closed their homes today, because closing on a home is really the biggest thing one can actually think about, and also all those people who have taken the right kind of insurance policy to protect their income for many upcoming years ahead, so their family doesn't have to go through financial turmoil should something happen to insured's life. So to each and every one of you, many congratulations from the entire team at PC24RETV and our guests. So we'll quickly go through the major items that I just shared with you. So ਮਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, a large 12-story building ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 419 ਯੂਨਿਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਐਜ਼ at 805 Dundas Street East, 409 unit building. So you are going to look at this huge building which will soon come up. So this is a large 12-story 419 unit development approved in Mississauga neighborhood. The address is 805 Dundas Street East. So Mississauga Planning and Development Committee has given its approval to this project. The approval was given a few months back. So the builder who is developing this, the name is KJC Properties Inc. So 419 unit mixed use project is coming up at Dundas Street East address. So this is a fantastic development. If you are looking for more information, you can always reach out to us and we would like to provide you more information on the project. So the development, which includes 399 units in the 12-story building and 20 townhouse units on the northern boundary of the site, is stated to have around 21,000 square feet of ground floor commercial space, approximately 6,000 less than what's currently there. Right now there is a commercial plaza, and in that commercial plaza a Tim Horton also operates. So very soon this Tim Hortons will be gone. There is a walk-in clinic right now, there is a pharmacy, so those units and several restaurants will be removed from the plaza. And at this time the best
possible use is 419 unit building, which will cater to the housing crisis that we are facing these days. So the Brampton residential rental licensing pilot program has fell into ditch for now. The city of Brampton has actually put a pause on its recently implemented landlord licensing pilot program. So this started and then it abruptly stopped. So I do not understand why city did not take these issues ahead of making an approval. So I think the leadership should be visionary. They should anticipate what could come. There is similar program in Kitchener-Waterloo. Well, you can always call another city and find out what was best for them and how it worked. But anyways, we are not going to keep commenting on this. So the city said the temporary pause is due to concerns raised by those affected by the 2-year program, which requires landlord in 5 electoral wards to register some type of rental properties with the city. So the city mentioned that they heard the landlords and are making enhancements. Applications that were required under 2-year pilot program are suspended for now. Council had officially approved this pilot program in October 2023, and it started getting opposition from the public right away. As of January 1, all landlords in Ward 1, 3, 4, 5 and 7 were required to register any rental property with 5 or fewer units and pay a licensing fee, which while also providing additional information and submitting to random inspection of their units. The pilot program was a part of Council's ongoing efforts to address illegal rental units and rooming houses, which have been a long-standing problem in Brampton and that Mayor Patrick Brown recently said has only gotten worse in recent years. So this was all about the local news. So let's see how these things go about and how what kind of changes we're going to see very soon. So the landlords in this jurisdiction 1, 3, 4, 5 and 7, they are hell bent on making this thing go away. So now we're going to talk a bit about new home prices index. Then we're going to bring our guest on stage, Mr. Madan Chauhan. He is, I can see him. He has joined the broadcast, and we'll soon share some insights with him, and we'll listen to his amazing viewpoints on thousands of topics based on his experience in such a wide array of topics. So the new housing price index, what this is all about, basically it measures changes over time in the selling prices of new residential houses. The prices are those agreed upon between the contractor and the buyer at the time the contract is signed. The detailed specs for each new house remains the same between 2 consecutive periods. The prices collected from builders and included in the index are market selling prices less value added taxes, such as the federal goods and service tax GST and the provincial harmonized sales tax. So these 2 components are removed from the market values. The survey covers the following dwelling types: new single homes, semi-detached homes and townhomes, row or garden homes. The index is available at the national and provincial levels and for 27 CMAs, which is census metropolitan areas. This index is not subject to revision and is not seasonally adjusted. So new home, the national index was unchanged month over month in December. Prices were down or unchanged in 21
Of the 27 metropolitan areas that were surveyed, new home prices decreased the most month over month in Halifax, which was 1.2% drop, followed by Regina, 0.9% drop, well, close to 1%. Builders in these CMAs attributed the decline to weaker market conditions. The largest month-over-month increases in new home prices were seen in the census metropolitan areas of Calgary, that went up 0.4%, Saskatoon and Sherbrooke each went up 0.2%, where builders linked gains to construction cost. Majority of housing markets in Canada, they have seen annual price declines. Nationally, new home prices decreased 0.9% year over year in December 2023. Prices were down in 21 of 27 CMAs, we just said that. In a year that saw the Bank of Canada increase its policy rate 3 times to rest at high of 5%, housing demand waned in 2023. The elevated borrowing cost faced by consumers worked to cool the market. Builders of new homes in major markets responded to this weakened demand by offering incentives such as cash rebates to generate sales. In December, the Canada Mortgage and Housing Corporation reported that the national supply of unabsorbed, that is completed but not sold, single-family homes, single, detached, semi-detached and row houses was 37.6% above the level seen in December 2022. Ottawa and Victoria, they led yearly declines in December. So nationally, in December 2023, the largest annual declines were seen in Ottawa, 4.8% decline, and Victoria, 4.2% decline. These decreases were in contrast to the annual increase reported in Ottawa, 6.6%, and Victoria, 3.7% in December 2022. Sales activity in the resale market was depressed in both cities, according to Canadian Real Estate Association, CREA, with Ottawa minus 10.7% and Victoria minus 8.7%, reporting annual decreases in 2023 compared with the previous year. Contrary to the regions that have seen year-over-year price decline in December 2023, new home prices increased the most in the relatively more affordable markets in Quebec, went up 3.3%, and Calgary went up 2.7%. The single-family benchmark prices of resale homes recorded by CREA in December 2023 were $392,500 in Quebec and $635,600 in Calgary, compared with $779,100 nationwide. So the building permits in November 2023, there is a report that was updated on January 9, 2024. The total monthly value of building permits in Canada decreased 3.9% from October to $10.9 billion in November. So this $10.9 billion figure was arrived after a decline of 3.9%, with the declines posted across all building type components. On a constant dollar base, with 2017 as the base year equal 100, the total value of building permits declined 3.9% to $6.8 billion in November. Despite 8 provinces with monthly gains in residential construction intentions, the total value of residential permits declined 2.8%. Overall,
to $7.0 billion in November 2023. British Columbia and Quebec, both driven by month-over-month declines in the multi-unit component, more than offset the residential gains in the rest of country in November. So British Columbia went down by 19.4% to land, which was 249.3 million less, and Quebec was 17.3%, which amounted to 231 million lower. So the Atlantic provinces collectively increased 30% in residential permit values to $421.8 million in November. This was the highest monthly value for the region in the first 11 months of 2023. Similarly, in November, the Prairie provinces, which was 1.4 billion, posted their highest monthly level in the first 11 months in 2023, up 9.8% from October. To round out residential construction intentions in November, the territories increased 10.6%, while Ontario edged up 2.1% to $3.0 billion. So I hope you like this quick snapshot of the market today. We just wanted to, make it faster and easy for you to understand. So less construction intentions in commercial, institutional, and industrial components. The total monthly value of non-residential building permits, it decreased 5.8% from October to $3.9 billion in November. All three non-residential components declined, with the commercial components decreasing for the third consecutive month, down 3.5% from October. Permit values in the commercial components have been trending down since the record high of $2.9 billion in March 2023. So it has been going down and down and down. Year over year, the $1.7 billion value of commercial permits that was issued in November 2023 was 16.2% less than November 2022 levels. On a constant dollar basis, commercial construction intentions, they were down 18.2% year over year in November, while the overall value of non-residential permit declined 10.1%. So with that, I would end this snapshot and we'll have our guest. We'll try to see what comes from this person's mind that we can share with you. So let's welcome Mr. Madan Chauhan up on stage. Welcome, Mr. Chauhan, to PC24RETV. Sir, how are you? Fantastic, Paul Ji, and I was listening to your commentary. Quite fascinating and quite somewhat little bit disturbing as well. Well, these are bigger numbers, so yeah, you are right. It could be disturbing, I agree. Happens. This is how markets move. Yes. We should embrace the changes. That's what things are, and we have to accept the things as they, play a major role in our lives. Well, anyways, ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਏ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਟ we can always pick up the threads where we left them. So per divorce de utte, it was a sensitive topic, and people liked it. Credit goes to you. Sorry, credit goes to both of us. Okay, credit goes to you in the sense I say you are the creator of it. You created this topic and you felt the need of it, right? ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, and I think this is something we don't talk, and I know we, like some of your
context mentioned that we should have covered a bit more about economic, implications of going the divorce route. We probably will look into that I sometime think later. we should make it because it's a wide range, it's a wide topic, and it's. I mean, if we talk about it, it's a never-ending a topic. Yes, well, this is a huge topic, and we really need to, brainstorm before we go because we have a limited time. Yeah, And we but went over 1 hour 25 minutes. yeah, but I suggest maybe we will create another part. The topics we left, we will pay a little bit more on that, and then maybe we add it to that, or maybe make it a part two of it. Yeah, I will Uh, have an electronics operated hammer that if we go over time, it starts bashing us. well, you have the hammer in your hand, and you have the switch in your hand. I have the mouse in my hand. Well, I have the cat. Yeah. Nobody can beat you on discussion. So there is something we spoke about. I think it was just a random thought when we were having lunch there. Yes. I think I don't know ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ word project ਹੋਇਆ. I wrote it down on that paper towel. Yes. Conscience, Yes. right? So conscious is basically what is conscious? Consciousness. Sorry, not conscious. What is conscience? Which is basically conscience is our inner sense of what is right and wrong. That's what is the definition of it. Guiding us in our decisions and taking actions. So this is conscience, not consciousness. Conscience. Well, ਮੇਰੀ ਨਾ I'd say, ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੋੜੀ ਥਕਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ it basically is very similar to consciousness. So conscience. So ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ so this basically is the guiding force of making all the decisions and taking actions, and it urges us to act in harmony with our moral convictions. And moral convictions we get all through our upbringing, your school, your friends, your family, movies you watch, books you read. That's what creates a moral for yourself, and then you try to do things according to that moral. right, I agree. Paul ji, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ definition ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ consciousness ਦੀ. जी I have got nothing more to add except the saying ਤੁਹਾਡੇ words, but I'm saying it slightly differently. It's your awareness, how aware you are of your surroundings, things you're doing, people you're contacting, or the people you are influencing. yes You are being influenced by somebody, and in return you influence somebody. My thinking is that any word we say, any action we take, it has two consequences, good or bad, yes or no. The person who's going to be affected, or who's going to take the advantage or the disadvantage of that it depends on his or her own consciousness to receive it. Now, I remember something, giver, whoever is giving,
he is giving, like let's say religiously, God is giving if you believe in that. But God is giving, are you receiving? Like for example, if my hands are like that, if the raindrops happen, it will fall in my hand. But if my hands are like that, do you think the drops will stay in my hand? But the giver has given me, but I'm not ready to receive it. My pot is upside down. My brain is upside down, mean it's not willing to receive it. It's not a fault of the giver. It's the fault of the receiver. Same thing is if you take an example, I have given this example many times. Now we two are talking, right? There are hundreds and thousands, maybe people are listening to us. Somebody will say, that was not right what he said. Maybe 10 will say it was right what he said. But why the one is different? The reason being, his consciousness, his thinking does not match with the person who's giving or who's speaking. And you just mentioned the circumstances we brought in, school we go to, family we associate with, friends we have. That boils down to one word: company you keep. What is your company? Schooling is a company, family is a company, friend is a company. So That's right, ji. So basically, I will repeat the definition once again. It says, conscience is the inner sense of what is right and what is wrong, guiding us in our decisions and actions. It acts as an internal compass shaped by our upbringing, culture, and personal experiences, urging us to act in harmony with our moral convictions, whatever they are. A thief may have different moral conviction than a saint or anything in between. Everybody has some moral convictions. They are good or they are bad. Right? So, but what leads individuals to lose touch with this critical inner voice? वो कहंदे हैं ना अपने अंदर झाक के देखो ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਝਾੜੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ that means look inside yourself, find your inner conscience and then act according to that. ਜਿਹੜੀ sometime it gets subdued. Yes. We shared examples of trying to be corrupt at some point in time but later realized because our inner conscience guided us against it. So it told us in some symbolic way which we connected to something higher power in the universe, that the power was signaling us to stop doing it. And we stopped doing it. That satisfied our moral convictions and we went at peace. So whenever you act against your moral convictions, it brings a kind of storm within your personality. And if you keep neglecting that, and this is going to lead into a very troublesome state, you will be negative because now you're trying to suppress something which was great, which is right, which is based on your inner moral convictions, your conscience, but now you're trying to suppress that, means you need more and more negativity to kill that, and the result is very obvious. You can never come back. Once you kill your conscience, you are not going to live the same person again. This is what we all think. You are so right about that, and there are tons of stories about these things. The story about Guru Nanak Dev Ji, the story about a child who stole a piece of bread from a bakery. There are many other stories like that. Sometimes, your conscience is also
the needs you're trying to fulfill. And people not wanted to be in that direction, but they compelled to do that. Put it this way, right? But overall, consciousness is your own awareness, as you mentioned. Mm-hmm. And Punjabi ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਜਾਗੋ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ. ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ When ਉਦੋਂ you ਸਵੇਰ ਆ when you ਸਵੇਰ ਦਾ waken ਭੁੱਲਿਆ up, ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ देयर इज सर्टेन टाइम लिमिट you can come back. of course, You of can you course. can fall in line with your moral convictions. You can be what you want to be without disturbing yourself. So basically the author the research I did was I'm reading it from my cell phone. Sure. It says the reasons are manifold why people lose touch with their critical inner voice, which is conscience. It says, in a world brimming with relentless pressures, constant distractions, and an often overwhelming flow of information, it is easy to become, and hear this word, this is a very critical word they use, it is easy to become desensitized or detached from our ethical bearings. This is how you lose connection with your inner voice. That you kind of become desensitized due to relentless pressures, constant distractions, and overwhelming flow of information. So let's summarize that as way overthinking something. Overthinking, trying to be someone who you are not, trying to tell the world that I'm extremely rich when actually you are not, trying to tell the world that you are very happy when you know you are not. You are pretending rather than addressing the problem. And now you have might have heard many stories of some great influencers who killed themselves because they couldn't handle the pressure. They are on TikTok or social YouTube videos or making shorts. They're eating, they're dancing, they're talking. Every millisecond, these people are under so much stress. So this is one reason they lose touch with their inner conscience. And that's where the whole trouble begins. Mr. Chauhan, we'll take a quick break and then we'll come back. We'll continue with this topic. And if we had the time, we'll talk about today's market snapshot, like always. That is around 30-40 seconds clip I do. I will come back very soon. Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice
and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਨੂੰ 7789991531 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਸਰੀ, ਕੋਕਿਟਲਮ, ਰਿਚਮੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ 7789991531। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਨੂੰ 7789991531 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਸਰੀ, ਕੋਕਿਟਲਮ, ਰਿਚਮੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ 7789991531। PC24RETV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮਸ ਆਫ ontario ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 280 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਕਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ 7:05 ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ 22 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਵਿਕ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡਡ ਸੀਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਡੀਲਾਂ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਆ 221 ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਤੀ ਫੱਤੀ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਟੁੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਰੰਟ ਯਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਟਰੀ ਓਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ।
ਸੋ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਰੀਅਲਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਨ ਦੇ ਸੀ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਏ ਕਲੌਜ਼ ਡਾਊਨ ਦੇਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਵਰ ਬੈਕਅਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫਲੱਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੜੇ ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ 216 ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ। 87 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ 7:05 ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5-6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 78 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 8 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 23 ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। 100 ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫੋਰ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ। ਇਹ ITSO ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿ 19 ਬੋਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਵੀ ਓਨਲੀ ਕੈਨ ਡੂ ਐਜ਼ ਮਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਡੇਟਾ, ਬਟ ਵੀ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-on-1 ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 346 ਆਈਆਂ। ਕੋਈ 63 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ। 13 ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ, 63 ਨੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਰਾਪ ਕੀਤੀਆਂ। 196 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕੇ ਆ ਅੰਡਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਤੇ 16 ਮਕਾਨ ਵਿਦ ਐਸਕੇਪ ਕਲੌਜ਼ ਵਿਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਏ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸਾਗਾ ਜਾਂ ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਦੂਰ ਦੁਰੇਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। 252 ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੇਲਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ। ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈਆਂ 23 ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ 22 ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੁਡਨਟ ਸੈਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਚੱਕਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਇਨਰ ਵੌਇਸ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡੀਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੂਜ ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸੜੇ ਮਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਮਾਈ ਮਨੀ। ਇੱਥੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। That means you are not caring about others. Yeah, this is what it technically means. Because you're not caring about others, in fact, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਹਰ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਰਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਫ ਯੂ ਡਿਗ ਏ ਪਿਟ ਫॉर ਸਮਵਨ देयर आर ਚਾਂਸਸ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਲ ਇਨਟੂ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਮੋਰ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਫਾਲਿੰਗ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਛੱਡ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦੈਟ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਯੂ ਕੇਮ ਬੈਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਸਟ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਰਸਨਲ, ਪਰ ਮੇਰਾ 2-4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਨੈਵਰ ਵੈਂਟ ਦੇਅਰ।
ਸੋ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਲ ਜੀ, we are all human beings, ਔਰ we are ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, you become little greedy or become just self-centered only. We get influenced by surroundings. It does happen, but the good thing is if you realize it and then come out of it. ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋ ਰਹੀਏ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਾਕੂ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੁਟੇਰਾ, ਰਾਈਟ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਫੂਡ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵਾਲਮੀਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਡੀਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੀਚਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਦਿਸ ਡੂ ਹੈਪਨ, ਯੈਸ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਜਦ ਵੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਬਕ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਲੇ ਜੀ, and then you change it, then you realize it. ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਗੇਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। Again, it does happen to the people, but some are very strong, they don't let it happen, but those who are weak like us, it can happen. But again, फिर मेरी वही गल होंदी भी, whenever you wake up, जी, whenever you enlighten your consciousness, when you are, now we use the word enlighten your conscious, right? Whenever you become conscious about something, you become aware of something, that this is not right. Now, the word right and wrong, I don't know who decides it's right and who decides it's wrong. But the most important is when you decide what is right and wrong, then things begin to happen. I think your inner conscious tells you this is right, this is wrong, based on your moral convictions. Nobody can tell you this is wrong or right. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ 50 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਈਚ ਵਨ ਆਫ ਅਸ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਪੌਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੋਸਟਮਾਸਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇयर ਵਾਸ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਆਸਕਡ ਟੂ ਮੀ ਕਿ ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਮੇਡ ਅ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨ? ਜੀ, ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਮਾਈ ਐਵਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਗਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। No, the reason is it's not from my point of view, it's from somebody else's point of view. Any person who does not agree, any person who doesn't agree with that decision, it's a wrong decision. ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਮਾਈ ਡਿਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਦ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। that is my fault. ਪਰ ਉਹ ਫਾਲਟ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਹਾਈਲਾਈਟ ਆਫ ਮਾਈ ਕਰੀਅਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਇਨਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਆ ਗਏ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ,
ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਗਲਤ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਜਸਟਿਸ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਮੇਕਸ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦ ਵਰਸਟ ਪਲੇਸ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ। ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਡਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਡਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਐਂਡ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਯੂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ TV ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਤੇ ਛਪਦਾ। ਅਲਿਊਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਰਤੀ ਨਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆਪਣੀ। ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। But yeah, if you go into deep of this thing, suicidal keh lo jaan, other example you gave it, it's all is played with your mind. It's mindset ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। And if depending on your own consciousness, how strong-minded you are individual. Yeah. If you are a strong-minded individual, then you are aware of this thing, this is not right for me or my family. I think I gave you an example yesterday. If I have a housekeeper outside my door, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ security guard ਖੜਾ ਮੇਰੇ door ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਹਾਂਜੀ, and ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਊਗਾ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ who's going to save me? Yeah. So I have to do everything to protect the security guard, to equip the security guard with all the latest gadgets, latest thing, pay that security guard well so that he does not betray me, right? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। Exactly. ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ। Your life is in their hand. ਦੋਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਟਰੀਟ them more than your family, I guess. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕਲੂਜਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਮਵਨ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੇਕ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਐਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਚ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। So best शब्द मेरे तो यही है कि if every one of our listeners and including us bring awareness to yourself and awaken your conscious for the betterment of yourself first, then others. Now, if I'm giving you the lecture to be better, but I'm a worse man, sooner or later you're going to find out that I'm the wrong person. ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਜਨਾਬ। Right? ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ then what you going to think of me? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੌਪਿਕਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ
ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਡਾ schedule ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ I probably would like to talk about corruption tomorrow in the second segment, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਆ, ਤੇ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, Somalia is ranked as the most corrupt country in the world for a number of recent years. Leave it for tomorrow. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ we will talk about some indices that measure this. ਸੋ ਅਸੀਂ it's going to be very interesting topic. ਸੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਉੱਤੇ। ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਮਾੜੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪਿਕ ਫੈਕਟਰ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਪਿਕਚਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੂਗੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਭਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮਾਈ ਇਨਰ ਵੋਇਸ। ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓਗੇ, ਔਰ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਟੈਲ ਏ ਲਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੋਗਾ? ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਜੁੜ ਜਾਣੀਆਂ, ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ, ਇਨਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟਰਾਇੰਗਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਅ ਬਿਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, but probably I will see how our program is scheduled tomorrow. ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜੀ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਕਮ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਘਰੋਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਪੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨੌਕਰ ਬੀਬੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, everyone and I is. proudly say that, ਕਿਉਂਕਿ Everyone is. ਬਣੇਗੀ। You agree or not agree, that's one thing. Everyone is. Everyone is. I say everyone is. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰੀਗਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਜਸਟ ਟੈਲ ਏ ਲਾਈ ਐਂਡ ਆਈ ਬੀ ਡਿਸਓਨੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। Every decision you make, mean everything you say, somebody will say it's wrong. ਜੀ। So that means that somebody is not of the same thinking as you are. ਜੀ। That's it. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਗਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਦ ਸੰਡੇ ਆਊਟ ਆਫ our broadcast session. We'll probably pick up some time during weekdays. So when we can have a different kind of social broadcast. So anyways, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜ ਹੰਸ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਸ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਹੰਸ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਮਸਟ ਜੁਆਇਨ ਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੁਮਾਰੋ ਡੇ ਆਫਟਰ ਵੀ ਪਲਾਨ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ, ਇਨਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਰੋਂਗ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੇਵ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਸੋ ਆਈ ਸੇਵਡ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ। ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੇਵ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਈ ਸੇਵਡ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ। ਉੱਥੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ TV show called Judge. It's same name in English, same name in Hindi, I guess. Yeah. Judge, where judge's closely family member gets involved in a crime case and he does everything possible to prevent punishment to his relation. So ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ show ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। I have seen 7-8 episodes ਹੈਗੇ under web series. But anyways, I have seen
some of it as well. ji. So we would like to take leave from everyone. Thank you. Paul ji, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ we can do that kind of things ਜਿਹੜੇ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੈਟਰਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਪੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਹੋਮਲੈਸ, ਸ਼ੈਲਟਰਲੈਸ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੰਸ ਭਾਜੀ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ I'm late, no notification, so that's okay ਹੰਸ ਭਾਜੀ। we appreciate ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਕਿੰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ। 4166243210। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡੇਗਾ, ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਰੋਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡੀਪੈਸਟ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਧਾਰ ਆ PC24RETV ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੇਨ ਇਸ ਵਕਤ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੰਸ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਮੀਨ ਟੂ ਅਫੈਂਡ ਐਨੀਵਨ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਵਿਛੜ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਰੱਖੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਬਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੋ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੰਸ ਭਾਈ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ 'ਚ ਖੇਡਾਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਮਨੀ। ਸੋ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਹੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁੱਦੜ ਜੁੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮ ਇਟਸ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੱਲ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਤੇ ਇਨਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। God bless you all.